Nivendran, Diksha, someone, yeah, they are joining. Okay, let's wait for 3 more minutes, okay? Yeah, until our friends join, yeah, let's please go through this text, okay? Hello. So if you go through that, we can easily look at this. Okay, go ahead. Sweetin Matilda, are you a newcomer? Excuse me, madam. Yes. Madam, which lesson we are in? We are learning about the weather. The first unit. Okay, madam. Turn page number 12. Just Okay, madam. read Thank that you. text, okay? Good evening, teacher. Good evening, Pratiksha. Yeah, let's start the class. Okay. So, we are learning about what? The Weather yeah. conditions. The last class we learned about the I introduced the weather elements. What are the weather elements? Of the last class, previous one, yeah. Temperature. Hmm. Temperature. Hmm. Then temperature. Rainfall, Temperature. Fall. Good. wind, Wind. Warm. Wind. Not wind. Cold. Mist. Those Rain. are rainy, sunny, warm, cool. Those are weather conditions. I'm asking about weather elements. What are the elements that make these conditions? Temperature, Where? Temperature. air, wind. We call that as wind, cloud, and rainfall. Temperature, rainfall, cloud, and wind. Another weather elements is there, humidity. So these are weather elements. Okay, அப்ப நாங்க last classல weather என்றால் என்ன, weather conditions என்றால் என்ன, weather conditions form பண்ற weather elements என்னன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்தோம். Okay, yeah. So today we are going to learn about these weather elements separately. Okay, before that, can you remember we read a weather report in the last class? And I think I asked you to prepare a weather report also. Did you? Weather reports நாங்க last class பார்த்தோமா?
weather report on the எழுதிட்டு வர சொன்னேனா? Did I ask you? Activity. Can't remember. We read this weather report and we did some exercise activities. Yeah. So, who does prepare the weather report then? Who? In Sri Lanka, there is a department called meteorology. Meteorology. So the Department of Meteorology, that is the responsible department that is telecast or that is reveal all the weather reports. Okay, and it gives the weather forecasting and something. And these department, they observe our atmosphere and they measure these weather elements, and then based on this data they forecast the weather condition. Okay, so the Department of Meteorology, so that is the major department which responsible for this weather forecasting. Okay, so this Department of Meteorology, that is located in Colombo, especially in Bauddha Lokamavata. There's a lane called street called Bauddha Lokamavata. So in there we can see the Department of Meteorology. Okay, and not only that department, this department has so many regional centers. Okay, so we can find the meteorological center in Ampara, Rinco, Jaffna, Badulla, Bandarawala, Hatton, Norelia, like that. So many regional centers. Okay, so these regional centers are connected to the Department of Meteorology. So they give these regional meteorology centers, they provide the data to the Department of Meteorology. Okay, so in there they prepare the weather report. Okay, that's how they work together. Okay, அப்போ இந்த weather elements weather forecasting வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ் படித்தோம். நாளை மழை பெய்யும், நாளை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும், நாளைக்கு பெரிய ஒரு சைக்ளோன் வரும் என்று சொல்றாங்க இல்லையா? இன்றைக்கு விண்டோட ஸ்பீட் இத்தனை கிலோமீட்டர் per hours இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னா, இப்போ அதெல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேர் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மீட்ரலாஜி. ஓகே, இப்போ எங்களோட எஜுகேஷன் சம்பந்தமான எல்லா விஷயத்தையும் மினிஸ்ட்ரி, எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரி வந்து எங்களை கோஆர்டினேட் பண்ற மாதிரி இந்த வெதர் சம்பந்தமான வெதர் கண்டிஷன் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்றது தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மீட்ரலாஜி. ஓகே, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொலம்போல இருக்கு. ஓகே, கொலம்போல பௌத்தா லோகமாவத்தையில லொக்கேட்டட் ஆகி இருக்கு. See here, the people who are living in Colombo, just ask your mom and dad to take you to this department. Here, Department of Meteorology. In the premises, we can find some equipments to measure the weather condition. Okay, here, like this. It is behind the Colombo University. Okay, Colombo University ke pinpakam irukku. So when you travel from Thumulla to Beralla, there you can find this department. Thumulla ila irundhu neenga Beralla ki travel பண்ணுவீங்களா இருந்தா அங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மேஜரான இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி இந்த வெதர் எலிமெண்ட்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் கிடைக்கும் என்று சொன்னா, ஏன்னா இது கொலம்போல தானே இருக்கு. கொலம்போல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஜெஃப்னால எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் தெரியாது, பதுல்லையில எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் தெரியாது, ஏன்னா அம்பாறையில எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வின் வந்து வீசுதுன்னு தெரியாது. அப்ப இவங்க என்ன செய்திருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ரீஜன் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு ஏரியால, ஸ்ரீலங்கா முழுக்க ஒவ்வொரு ஏரியாஸ்ல சப் சென்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த சென்டர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மீட்ரலாஜிக்கு தான் அனுப்புவாங்க, கொலம்போல இருக்க சென்டர். அப்ப அவங்க தான் எல்லா டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் ரிப்போர்ட்டை வந்து வெதர் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்க ரிவீல் பண்ணுவாங்க. Okay,
So இதுதான் நாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மீட்டரலஜி. ஓகே, ஸ்மால் வீடியோ ஒன்று இருக்கு, நாங்க பார்ப்போம். Oh, this is how it looks like here. These, like this, we can find so many equipments. Yeah, this is meteorological department. Okay, so then now tell me who is weather report. Sorry, teacher. Weather report reveal பண்ற department பேர் என்ன? Department of Meteorology. Me. Meteorology. Okay. That is somehow difficult to pronounce that word, but try. Okay. Yeah. So I already told you they use so many equipments. Now look at this picture. Here, can you find some equipments? Long towers are there. Okay, so let's see what are the equipment we are using to these weather elements. So first weather element is temperature. Okay, temperature means வெப்பநிலை. Okay, temperature means the heat னு சொல்லலாமா? Okay, so you know, wait. Yeah, temperature, வெப்பநிலை. Temperature means the scale of heat that you can find in your atmosphere. Okay, இப்போ உங்களோட அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஹீட்டோட அளவை தான் நாங்க சொல்றது temperature. Okay, so who gives heat to us? There's a celestial body. What is that? Naturally? Sun. Exactly. The sun, it provides the temperature and heat. Okay. So without sun, we can't get that much of temperature and heat. Okay. So that's why these, based on this temperature, lot of functions are happening on the Earth's surface. Okay. That's why we are saying temperature is the main element of the weather. Okay. Based on this temperature, other weather elements can form. Okay. So keep in your mind, the weather temperature is the main element of the weather. Then, and our sun, it provides the temperature and the heat. Okay. So now let's look at how we can measure the temperature. Okay. So there is a equipment called thermometer. Okay. See, in this textbook, there's a nice picture for thermometer. Have you found this equipment in your school? Have you seen this before?
நோ, எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா உங்களோட ஸ்கூல்ல அல்லது வெளியில எங்கேயாவது போகும்போது ஏதாவது பில்டிங்ஸ்ல இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? நோ. Have you ever visited your science lab? Science லாபுக்கு போயிருக்கீங்களா? Teacher, I see. Where? In my school. And my grades 5. In grade 5. In ENV, I think you might learn this. Okay. Just go to your school laboratory. In there, I think your science teacher, she might be fixed that on the wall. Then wall fix பண்ணிருப்பாங்க. So go and check that. Okay. And there is a temperature thermometer called your mom can use to measure your body heat. அப்படிதானே ஃபீவர் வரும்போது அம்மாவோட பாடி ஹீட்டை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே தெர்மோமீட்டர். ஓகே, அது வந்து பாடி டெம்பரேச்சரை பார்க்க. ஸோ இந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து எங்களோட அட்மாஸ்பியரோட எங்களோட என்வாயன்மெண்டோட டெம்பரேச்சரை பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான், ஒரு டூல் தான் இந்த thermometer. So you keep in your mind, we use thermometer to measure the temperature. Okay. There are so many types of temperatures are there. Okay, let's see that. Okay, so using this temperature, we can measure, using this thermometer, we can measure the temperature by units of Celsius and Fahrenheit degrees. Okay, so now if you want to measure a length of a table, what is the tool you use? We use நாங்க ஒரு டேபிளோட லென்த்தை மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன டூலை யூஸ் பண்ணுவோம், என்ன எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபுட் ரூலா, அப்படிதானே? ரைட். ஃபுட் ரூலர்ல என்ன யூனிட் இருக்கும்? என்ன யூனிட்ல நீங்க? சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர். ஓகே, அப்ப அதே மாதிரி இந்த தெர்மோமீட்டர்ல என்ன யூனிட்ஸ் இருக்கும் என்று சொன்னா செல்சியஸ் அல்லது Fahrenheit degree Celsius and நாங்க சொல்றது degree Celsius. Okay, we use this want to put dot. Okay, dot with degree. So capital C means Celsius. Okay, so now see now the temperature now I think that's about 18. If you find a figure like that, you want to read like 18 degree Celsius. Okay, இப்படிதான் நாங்க டெம்பரேச்சர் எழுதுற மெத்தட். ஓகே, நம்பரை முன்னுக்கு போட்டுட்டு இப்படி ஒரு டாட் எழுதினோம் என்று சொன்னா அது டிகிரி என்று நாங்க சொல்றது. தமிழ்ல பாகை என்று சொல்லுவோம். சி மீன்ஸ் செல்சியஸ். ஓகே, ஃபாரன்ஹைட் என்ற யூனிட்லையும் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, 18 degree ஃபாரன்ஹைட்டுக்கு F என்று today 20. It says 28. How do you know that? Do you have a thermometer at home? Yes. In your mobile phone? No, laptop. Huh? Laptop. In the laptop, yeah, you can find that. Okay, so this is how we can measure. Okay, so what are the units we use to measure the temperature? What are the units? Temperature measure பண்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற units என்ன? Celsius and Fahrenheit. Okay, Celsius. சொல்லுங்க, இல்லாட்டி வாயில அப்படி twist ஆகும். Celsius and Fahrenheit. You will learn this in science also. Okay, this is how. Now let's see how these thermometers are work. Okay, so in the meteorological department, there we can find a small box. We call that as Stevenson box. Okay, inside that box we can find the thermometer. Here they are checking
This is thermometer. Here they are checking. Okay, இது வந்து நார்மலா நம்ம லேப்ல இருக்க மாதிரி இல்ல, ஸ்டீவன்சன் பாக்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது உள்ளுக்கு தான் இந்த தெர்மோமீட்டர் வச்சிருப்பாங்க. என்ன சொன்னா வெளியில வச்ச டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்லி உள்ள 3 விதமான இருக்கும். ஹியூமிடிட்டியை மெஷர் பண்றதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் worry about that. Just let's find how it works. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. Temperature measurements, the Bureau of Meteorology uses thermometers, which are placed inside an instrument enclosure known as a Stevenson screen. The screen is basically a white box with louvers, and it allows the air to circulate around the thermometer inside, at the same time protecting it from the outside elements like rain and direct sunlight. Choosing the right position for a Stevenson screen is really important. Things like buildings and trees can reflect or absorb heat, so the Bureau always tries to place a Stevenson screen at least 10 metres from any structures. We always set the screen up over a natural surface like grass and avoid surfaces like concrete. And the screen is raised so that the thermometer is 1.2 metres above the surface. And that's really important because there can be as much of a 7-degree temperature difference between the temperature measured at the ground and 2 metres above the ground. In the southern hemisphere, we face the screen to the south, and that's so that even when the door is open, we avoid direct sunlight hitting the thermometer. Traditionally, trained observers would read the thermometer and sending in the observations at least twice a day, normally at 9 a.m. See, they are observing electronically, so okay. the Bureau can collect. So in the thermometer, we can find here ரசத்துக்கு என்ன சொல்றது ரசத்துக்கு so in the thermometer we can find the mercury. Okay, it is in red color. Okay, so when we get red color is alcohol. Oh, ash color, gray color. Okay, it rises up. Okay, அப்ப இந்த thermometerல red colorல இருக்கும் alcohol, அப்படி இல்லாட்டி gray colorல இருக்கும் mercury. Okay, அப்ப temperature measure பண்ணும்போது increase ஆகும் போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இந்த mercury or alcohol இது மேல level up ஆகும், increase ஆகும். அப்ப அந்த லெவலை வச்சுக்கொண்டு நாங்க read பண்ணலாம் இந்த temperature எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி. So in this picture you can see it is about 40 degree Celsius. அந்த மாதிரி நாங்க எங்களோட டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணி கொள்ளலாம். So this is how it works. Okay, there are so many videos available. You can take them. Okay, so that is about temperature. So when we get high extreme heat and extreme temperature, we can feel the dry weather conditions. Okay, அப்ப temperature வந்து high-ஆ இருக்கும் போது heat அதிகமாக இருக்கும். அப்ப அந்த நேரம் form ஆகிற weather condition வந்து dry weather condition. When we have a low amount of heat or the temperature, we will feel a cool weather condition. Okay, அப்போ temperature high-ஆ இருக்கும் போது dry weather conditions இருக்கும், temperature low level-ல இருக்கும் போது cool weather condition-ஆ இருக்கும். Okay, so now think about your atmosphere, about your environment. Okay, if you are living in a Colombo, Jaffna, Trinco, Batty, how about your weather condition now? So dry or cool? Students who are from Colombo, Trinco, Baticlo, tell me your answer. இப்போ எப்படி இருக்குது உங்களோட ஏரியா? கூலா இருக்கா, ஹீட்டா இருக்கா, ட்ரையா இருக்கா?
கூலா இருக்கு. Oh, then I think you are having low amount of low temperature. இப்படிதான் இப்ப low temperature போல உங்களுக்கு. But the people who are from Nuvareli Hatton, are there anyone? No one. Matala. Matala, how about Pratiksha? மாத்தலையில் எப்படி இருக்கு இப்ப weather? ப்ரெடிக்ட் பண்ண தெரியல. பட் அங்க கூலா இருக்கு மாதிரிடா இப்ப டெம்பரேச்சர் லோவா இருக்கு. இப்ப நாளைக்கு மத்தியானம் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஆஃப்டர்நூன் இந்த ஸ்கூல் if you feel so many heat, it Teacher. means Teacher Matala 12 Celsius. 12 degrees Celsius. Okay. Yes. In my area, it is 15 degrees Celsius. Now, What area? Badulla, not Badulla, Bandara. Okay. Wait, I'll show you. Can you see here? Can you find MSN weather? We can find. Yes. There, here, we can. Oh. Amma Belsavana. See here. It's about 13 degree C. Okay, you can find. Humidity. There are a lot of digital platforms to find out our temperature. Okay, here. Let's check Colombo. It's about 27 degree Celsius. Okay. When we convert that into Fahrenheit, it's about 81 degree Fahrenheit. Degree Celsius and degree Fahrenheit are different. Here, degree Celsius on the 27 degree Celsius, Fahrenheit 81. Colombo. Okay, like that we can find. In a particular, let's see. It's about 8 particular. Yeah, that is to 727 degree Celsius. Okay, like that we can check the temperature. Okay, now how about now? Are you all clear about the temperature? Temperature பத்தி clear இருக்குறீங்களா? Yes, teacher. Others, do you have any doubt? No, teacher. Okay, so let's move to the next one. That is rainfall. There's another name we can give it for precipitation. Okay, but actually rainfall is a form of a precipitation. Okay, so அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது rainfall, மழை வீழ்ச்சி. Okay, so that is also one of the major weather elements. These rainfall, it makes the environment very cool, and that is the major source to receive the water in the earth surface. Okay, yeah. You know, before that, in grade 5, have you learned about the water cycle? Water cycle படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, teacher. So what happened in the water cycle?
Sorry, got a call. Yeah, what is happening in the water cycle? Yes, can anyone explain that? Whenever சுழற்சி. நீர் சுழற்சி தான். சொல்லுங்க என்ன நடக்குது அதுல? From the sea, the clouds are taking Clouds are taking water, uh-huh and that water, the clouds are making that water into rain, and rain is coming. nice fairy tale. Good. Anyone? I'll explain you. Okay. So on the Earth's surface, there are a lot of water in various form. அப்படித்தானே Earth surface மேல நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து தண்ணி இருக்கு இல்லையா? In the ocean you can find water, in the river we can find water, then lakes, waterfalls, and snowflakes, and also in the plants, in the soil இல்லையா? நிறைய இடங்கள்ல தண்ணி இருக்கு வித்தியாசமான ஃபார்ம்ஸ்ல. ஓகே, so these waters turn into vapor. ஓகே, அப்ப இந்த தண்ணி எல்லாமே சர்டன் ஸ்டேஜ்ல வந்து வேப்பர் ஆகும்னு சொன்னா நீர் ஆவியாகும். இந்த தண்ணி எல்லாம் ஆவியாகும். ஓகே, so எப்பன்னு சொன்னா when it receives the high amount of heat. Okay, so due to the heat of the sun, these water turn into the vapor. Okay, அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சன்ல தான் எங்களுக்கு ஹீட் கிடைக்குது என்ன? அப்போ இந்த வாட்டர் பாடிஸ்க்கு அதிகமான ஹீட் கிடைக்கும் போது அந்த தண்ணியில பெரும்பாலான ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் என்ன செய்யும் சொன்னா வேப்பரா மாறும். ஓகே, அப்போ வாட்டர் வேப்பர் அதை நாங்க சொல்றது வாட்டர் வேப்பர். So these water vapor rises up in the atmosphere because it is less weighted. அது வாட்டர் வேப்பர்ஸ் வந்து வெயிட் இருக்காது. அப்போ அது என்ன செய்யணும் சொன்னா அப்படியே அட்மாஸ்பியருக்கு ரைஸ் அப் ஆகும், அட்மாஸ்பியருக்கு மேல போகும். அவங்களோட தமிழ்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னேன்னு சொன்னா வானத்துக்கு போகும். ஓகே, just think about your mom when she boiled the water, what will happen? நீங்க அந்த தண்ணிக்கு ஹீட் கொடுத்த உடனே என்ன செய்யும்? நிறைய அப்படியே ஆவியாகி மேல போகும். எல்லாம் ஆவியாகாதே, சர்டன் அமௌண்ட் தான் ஆவியாகும். அப்ப அந்த அதைத்தான் நாங்க சொல்றது வாட்டர் வேப்பர். அதே மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற இந்த வாட்டர் பாடிஸ்லயும் நடக்குது. நாட் ஓன்லி த வாட்டர் பாடிஸ், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் சாயில். பிளான்ட்ஸ்ல நடக்கும் போது அது நாங்க டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் இவாப்ரேஷன் என்று நாங்க சொல்லுவோம். வாட்டர் பாடிஸ்ல நடக்கும் போது அது நாங்க சொல்றது டிரான்ஸ்பிரேஷன். Okay, what are the words? Transpiration and evaporation. Evaporation means the water vapors raises from the plants. We call that as evaporation. Transpiration வந்து water body soilல இருக்கிற தண்ணி water vapor மாறுறது நாங்க சொல்றது transpiration. Okay, right. இப்போ transpiration evaporationல atmosphereக்கு இப்போ water vapor போயிடுச்சு. Okay, அங்க போன பிறகு என்ன நடக்கும்னு சொன்னா they get cool. Okay, because in the atmosphere there are less temperature. Atmosphereல வந்து குறைவான டெம்பரேச்சர் இருக்கு. அப்ப இந்த வாட்டர் வேப்பர் மேல ஸ்கைக்கு போன பிறகு அங்க கூலா இருக்கும் போது டக்குண்டு கூல் ஆகும். கூல் ஆகினதோட அது கண்டென்சஸ் ஆகும். We call that as condensation.
ஓகே, கிட்ட 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 ஒன்னோட நெருங்கி வரும். அதை நாங்க சொல்றது கண்டென்சேஷன். ஓகே, so with the condensation the clouds are formed. இந்த கண்டென்சேஷன் ஸ்டேஜ்ல தான் cloud ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அட்மாஸ்பியருக்கு போற வாட்டர் வேப்பர் தான் கிளவுடா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே டார்லிங், முதல்ல எனக்கு சொன்னாங்க ஸ்கைல இருக்கிற கிளவுட் கீழே இருக்கிற வாட்டரை இழுக்குதுன்னு சொல்லி. நோ, இந்த வாட்டர் வேப்பர்ஸ் தான் கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசனா இருக்கு. ஓகே, so after the clouds are formed, what will happen? The rain happen. Okay, அப்ப cloud form ஆகின பிறகு, பெரிய cloud form ஆன பிறகு, just think about a rainy day. Okay, before the rain come, what can you see in the sky? We can see lot of dense cloud. இல்லையா? rainy day ஒன்னு think பண்ணி பாருங்க. ஒரு மழை வாரத்துக்கு முதல்ல நல்ல டென்ஸ்டா, நல்ல அடர்த்தியான பெரிய 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 clouds இருக்கும். It means there are lot of water vapors in that area. அப்போ அப்படி பெருசான உடனே அதோட வெயிட் தாங்க முடியாம கிளவுட்ல இருக்க வாட்டர் வேப்பர் என்ன செய்யும்? அகெயின் கிரவுண்ட் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வர பார்க்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அப்போ அப்படி வரதை தான் நாங்க சொல்றது precipitation என்று சொல்லுவோம். அப்போ கிளவுட்ல இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர் அகெயின் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வர அந்த அந்த ப்ரொசீஜர், அந்த ஒரு ப்ரோசஸ் தான் நாங்க சொல்றது precipitation. ஓகே, அந்த precipitation நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல நடக்கலாம். It can be a rain, it can be a snow, it can be a mist, fog. There are a lot of forms. Okay, இது இந்த precipitation cloudல இருக்கிற water vapor earth surfaceக்கு வரதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. மழையா வரும், ஓகே, வாட்டரா வரும், அல்லது ஸ்னோவா வரும், ஸ்னோ ஃபிளாக்ஸ் பெரிய பெரிய ஒயிட் கலர் ஸ்னோஸா வரும். சில நேரம் you can find the rain, some snow between the rain. மழையும் ஸ்னோவும் ரெண்டும் சேர்ந்து வரும். இந்த சென்டர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா there you can find mist. இல்லையா? மிஸ்ட் இருக்கு. ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஃபுல்லா ஒயிட் கலரா அப்படி ஸ்மோக் மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் நாட் ஸ்மோக். அது வந்து கிளவுட்ல இருக்கிற இந்த வாட்டர் வேப்பர் அப்படியே கிரவுண்டுக்கு வர ஒரு ஃபார்மேஷன். ஓகே, ஒரு ஒன் ஆஃப் அ வே. அதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மிஸ்ட். மிஸ்ட் வந்து ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும்னு சொன்னா நாங்கள் அது ஃபாக் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ லைக் தட் தேர் ஆர் சோ மெனி precipitation. Just keep in your mind, rainfall is one of a form of a precipitation. Okay, so this is how we receive the rainfall. இப்படிதான் எங்களுக்கு rainfall கிடைக்குது. Okay, so we use rain gauge to measure the rainfall. What is that? Rain gauge. See, you can easily make a rain gauge at this is not a rain gauge. What is rain gauge? A rain gauge is a meteorological instrument used to measure the amount of precipitation, usually in the form of rain, that has fallen in a particular area over a set period of time. It consists of a cylinder or funnel-shaped container that collects the rainwater at a graduated scale that measures the volume of water collected. Rain gauges can be simple, low-tech devices made of plastic or metal, or more advanced electronic devices that transmit data to a central location. Rain gauges are an important tool for meteorologists, hydrologists, and farmers, as they help to determine the amount of rainfall that has occurred in a particular area. This information can be used to track weather patterns, monitor water levels, decisions about agricultural. So that is rain gauge. I think nowadays all of the school they are having these rain gauge at at a school. They used to measure these. Or precipitation that helps out TV weather reporters. It's really easy.
And it starts by checking your gauge first thing in the morning. So here's how the gauge works. There are 3 parts to the gauge. You've got the funnel, you've got the inner measuring tube, and you've got the outer cylinder. Truth be told, all you need is this outer cylinder to collect and measure precipitation. In fact, all you need is something where the top and the bottom are the exact same size, and the sides would be straight. So maybe even a coffee can could work. So think about it. Let's put our coffee can out at your schoolyard, and let's make it rain. And it's raining. Oh my gosh, that is actually a really good rainstorm. So how are we going to measure how deep this is? If you've got, let's again think that this is a coffee can in your backyard. How am I going to measure how deep this is? I want to know the depth in inches. Well, how about a ruler? I could just stick this ruler right in here and we could measure how much rain. So looking at the ruler next to our gauge, we can take a guess on how much rain is in here. Maybe a half inch, maybe 3/4 of an inch. That's a pretty good guess, but you know what? I'm a scientist. I want to know how deep the water is in here with accuracy. In fact, I want to know down to the 1/100th of an inch. I want to take 1 inch and break it into 100 little spots, little parts. So that's where this measuring tube comes in. This is calibrated to the rain gauge to hold exactly 1 inch. If I've got 1 inch of water in here and pour it into the inner tube, it's going to fill it up all the way to the top where it says 1.00. So let's figure out how much we've got in here. We'll put the funnel on and pour our rain in. All right. And I can see we have 72/100ths of an inch, 0.72. That's great. So now the next question is, if we know how to measure rain with accuracy down to the 100th of an inch, fractions of an inch, what happens if it rains more than an inch? Well, let's see. What's happening? Yes, it is overflowing. So how are we going to measure more than an inch? Well, the inner tube, like I explained, fills up to exactly 1 inch. So that is how we can use the rain gauge to measure it. Okay, அப்படிதான் rain gauge வந்து இருக்கும். நாங்க actually pour பண்ண மாட்டோம். We want to place this rain gauge in our environment without any disturbance. It should be without any disturbance. Okay, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத ஒரு ஓப்பனான ஒரு இடத்துல நாங்கள் ரெயின் கேஜ் வந்து வைக்கணும். பிறகு ரெயின் மழை வரும்போது அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற சின்ன சிலிண்டர்ல வாட்டர் லெவல் வந்து அப்படியே ரைஸ் அப் ஆகிக்கொண்டே வரும். இப்போ அதில் நாங்கள் மெஷர் பண்ணி கொள்ளலாம் எவ்வளோண்டு இருக்குமென்று சொல்லி. ஓகே, ஸோ வி யூஸ் சென்டிமீட்டர் ஓ மில்லிமீட்டர் டு மெஷர் த ரெயின்ஃபால், பட் நார்மலி வி யூஸ் மில்லிமீட்டர். ஓகே, அப்போ ஒரு ரெயின்ஃபால்ட அளவை வந்து நாங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மில்லிமீட்டர்ஸை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் rainfall. Okay, shall we check the rainfall today? Have we got any? Yeah, I don't think so. No. Yeah, tell me, do you have any doubt in this temperature and rainfall? Do you have? Why are you keeping silence? Are you all sleeping or doing some other works? Teacher. No doubt. Okay, shall we do some questions then? Here, take out your notebook quickly. Go and take your notebook and a pen and come. Do the first 3 questions now. There are 10 questions. Okay? Do that. 4 கேள்வி 4 விடையும் எழுதணுமோ? இல்ல 4 எழுத வேணாம். இப்போதைக்கு என்ன செய்யுங்க, take a screenshot and later write the question
And now read the question and note the answer only. Yes? Can you hear me? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, then do the questions. Once you finish, just let me know. Okay, then I'll scroll it down. Let's move to the next question.
Okay, are you all doing the questions? Right, teacher. டீச்சர் கொஞ்சம் மேல காட்டுறீங்களா? நான் எழுத வேணும். ஓகே டீச்சர். ஓகே டீச்சர். டீச்சர் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கல. கேள்விக்கு விடையை மட்டும் எழுதிட்டு போயிட்டேன். கேள்வி எழுதல. It's okay, கடைசியா Pratima. கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? Okay, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கோங்க ஸ்கிரீன்ஷாட். ஓகே, ஓகே டீச்சர். டீச்சர் நான் இன்னும் எழுதல மேல. ஆன்சரா? எஸ் டீச்சர். Which question? This one? எஸ் டீச்சர். Okay, I'll keep this. ஓகே டீச்சர்.
Okay, let's discuss. Okay, so while discussing the question set, just correct your answer. Okay, the first one. Where is the Department of Meteorology located? The first one. What is the answer? Where is the Department of Meteorology located? D. Answer D. D. What is that? How about others? Is that correct? Yes, teacher. Yes, Oh. teacher. Yes, teacher. Bauddha Lokamavata, Colombo. Okay, yeah. Shall I move to the second one then? How often is data collected from various centers to prepare weather reports? Daily. D. Daily. Okay. Third question. What are the regional meteorological centers connected to? The Department of Meteorology. Meteorology. Good. Which celestial body provides temperature and heat? The sun. Correct. What instrument is used for measuring temperature? Thermometer. 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 Good. Second answer. Which pair of units are used to measure temperature? Celsius and Fahrenheit. Fahrenheit. Is that correct? Others? Okay. Under what condition does dry weather typically occur? Extreme solar heat and temperature. Okay, extreme solar temperature. heat temperature கிடைக்கும் போது தான் எங்களுக்கு dry weather condition இருக்கும். Right. What provides the heat that turns water into vapor? The sun. Water வந்து வேப்பர் ஆக்கக்கூடிய மேஜரான சோர்ஸ் எதுன்னு கேக்குறாங்க. Sun. Okay? Yeah. What happens to water vapor as it rises up in the atmosphere? It cools and condenses. It cools and condenses. Okay? Yeah. Teacher. Sorry? Okay, teacher. Okay. Next. What are formed during the condensation of water vapor? Clouds. Clouds. Yeah, good. Which instrument is used to measure rain? Rain gauge. Rain gauge. Gauge. Rain gauge and solo. Okay. What is that? Rain gauge. Rain gauge. Rain gauge. Yeah. In what unit is rain usually measured? Celsius. Rainfall? Millimeters. Millimeters. Celsius la measure பண்றது temperature. Yes. Millimeters. Sorry, teacher. Millimeter. Okay, so this is the answer. Okay. Teacher, please, நீங்க முதலாவது கேள்வி வந்து காட்டுங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். கேள்வி எழுத. Here. Okay, teacher. Next. Okay, teacher. Next one. Okay. Okay, thank you, teacher. Okay. So in the next class, let's continue to learn about the other
element, that is cloud and wind. Okay, shall we wrap up the class right now then? Bye-bye, good night, stay safe. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, Thank you, teacher. teacher. Bye. Good night. Good night, teacher. Night.